네, 여러분 기다려주셔서 대단히 감사합니다. 네, 우리 첫 번째 강연자 마이클 코버님께서 자리해 주셨는데요. 곧 무대로 모셔서 강연 청해 듣도록 하겠습니다. 네, Mr. Michael Koerber, please come up to the stage. 네, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good morning. My name is Michael Koerber, and I'm the business stream lead for decarbonization and future fuels in East Asia for MacDonald. It is an honor to be invited to this conference and deliver this presentation on the production of hydrogen from offshore wind. I really hope everyone here will be able to gain some insight into sort of further understanding of the production of renewable hydrogen from this presentation. In terms of the agenda, I would like to first provide a brief introduction of MacDonald's track record in supporting the development of hydrogen projects and how this relates to the topic of this presentation today. I will then provide an overview of 2 offshore wind projects in Europe which target renewable hydrogen production and outline the range of incentives that are available in Europe to support these projects. I will then outline the main feasibility study findings, both from a technical and economic as well as from a social perspective. The last part of my presentation will focus on how these findings could benefit the Republic of Korea and how we could move forward as a region to facilitate the production of hydrogen for decarbonization. Please allow me to introduce MacDonald for those who are not aware of who we are. We are a global engineering, advisory, and management and development consultancy, headquartered in the UK, but with significant global presence. And we provide consultancy services across 5 sectors, with energy being a key focus sector. The services we provide include all renewable energy technologies, as well as energy storage and future fuels, of which hydrogen is a key component. Our services focus on the technical and economic aspects of projects and cover the whole project lifecycle. In Southeast and North Asia alone, we have over 120 energy specialists who are working on a large range of power development and decarbonization projects. Over the last 3 years, we have gained substantial global experience in supporting developers, investors, multilateral development banks, and utility companies with decarbonization and future fuels-related studies. This ranges from early feasibility through to basic engineering and design of hydrogen production plants. We work as virtual teams, enabling us to utilize the most relevant work experience that we have in a company, no matter where the project is located. Okay, let us move to the matter at hand. So the project I will first introduce is called NorthH2. NorthH2 is a consortium which includes the likes of Shell, Equinor, and RWE. The concept of NorthH2 is to develop gigascale offshore wind facilities in the North Sea and generate between 0.75 to 1 million tons of renewable hydrogen per year by 2040 from 10 gigawatts of offshore wind. The electrolysis will initially take place onshore in northern Netherlands and will later also be at sea. Off-takers have already been identified, and existing natural gas pipelines will be repurposed to transmit the hydrogen from the coast to industrial clusters in the southern parts of the Netherlands as well as Germany. A storage and transport network across the Netherlands and northwestern Europe is needed to store and transport the hydrogen to end users. Five industry clusters will be developed to facilitate the offtake of renewable hydrogen. Industrial uses will be prioritized, such as green steel making and replacing grey hydrogen in industrial production processes. The current stage of the project is concept select to make key decisions on technology options. This will be followed by the FEED stage. The second project I would like to introduce is called the North Sea Wind Power Hub, which is equally ambitious. It aims to build a network of offshore wind facilities across the North Sea, linking, or it is based on a hub-and-spoke concept to link the energy systems of the Netherlands, Germany, and Denmark by 2030 into one network. By 2050, Belgium, Norway, as well as the UK will be added. In addition to connecting multiple countries, the project also combines HVDC interconnectors with offshore wind and integrates different energy sectors and energy carriers.
The power-to-gas or PTG concept to produce renewable hydrogen is a key part of the scheme. Various options have been explored, including offshore hydrogen production, which I will go into more detail in the next slides. This is planned to be a gigascale development, reaching over 150 gigawatts by 2050. While this is a target that is maybe difficult to achieve in full, it does illustrate the potential and ambition of this development. The feasibility stage for the North Sea Wind Power Hub was planned to be completed earlier this year in 2023. So one of the reasons for why I'm talking about these two projects is that Mott MacDonald had a significant role on both of these. On North H2, we are the technical integration and optimization consultant. And part of our role was to evaluate and develop potential technical solutions and conceptual designs to help move the project forward towards the final investment decision. We also provided cost, scheduling, and risk management services associated with the technical implementation. On the North Sea Wind Power Hub, we acted as a power-to-gas solution contractor, providing techno-economic evaluation of onshore versus offshore design options, as well as conceptual designs for different offshore platform configurations. We produced a model for estimating the levelized cost of hydrogen and electricity over the full project lifetime and to enable the optimization of the preliminary designs. These projects provided us with practical insights into the technical and economic feasibility and challenges posed by gigascale projects, as well as complexities and trade-offs involved. Given the anticipated production costs of renewable hydrogen, particularly in the short to medium term, incentives and subsidies are critical when developing these projects and committing to the FID. It is worth briefly dwelling on the incentives that are available to developers and investors in Europe, as this will be a key consideration when moving toward the final investment decision and the economic feasibility of these projects. So as you can see on the slide, there are more than 10 different incentivization and subsidy schemes which could be utilized. And part of the complexity of developing these projects is to identify the eligibility and potential funding available for project development and implementation. Let's turn to the technical aspects of the two projects I just introduced. The reason for why offshore wind is of such interest in the North Sea is a combination of relatively shallow water depths and very good wind speeds, particularly when compared to onshore wind resources in the various countries that border the North Sea. Additional benefits may be gained from interconnecting wind facilities between countries to achieve additional economies of scale. There is strong political support for interconnecting offshore wind resources, which has been reinforced by the Ostend Declaration. This declaration of 9 European energy ministers in April 2023 reinforces the ambition around offshore wind developments in the North Sea, with a total capacity target of 120 gigawatts by 2030 and 300 gigawatts by 2050. The production of renewable hydrogen from offshore wind is endorsed in this declaration. In terms of the technical feasibility, this slide illustrates the current design concepts developed for the North Sea Wind Power Hub. The concepts of onshore versus offshore power-to-gas production were explored during the feasibility stage. The offshore production was based around hydrogen production platforms, each around 115 times 70 times 45 meters in scale, with 4 platforms linked in a chain. Each platform has 3 levels. On the top level is the electrolysis equipment. On the medium level are additional electrolysis and cooling installations, plus maintenance and control rooms. On the bottom level, process functions for electrolysis will be located, as well as seawater feeds and desalination, and the power infrastructure required to drive the electrolysis. The platform capacity of 500 megawatts for offshore wind is proposed to power the PTG system. Each PTG platform consists of 6 electrolyzer modules, and each module is comprised of 8 10-megawatt stacks, providing a total capacity per platform of 480 megawatts. The current stack sizes of PEM electrolyzers are around 2.5 megawatts at the moment, which was assumed to increase to 10 megawatts by the time the project will be making orders. The initial design assumes a 4 gigawatt offshore wind system. This will require 8 platforms, providing 3.8 gigawatts of electrolysis capacity arranged in 4 platform clusters. And these platforms will be under complete remote operation. The concept behind North H2 is similar, with wind turbines ranging from 12 to 15 megawatts each to transmit electricity to onshore electrolysis plants,
and the hydrogen then stored in empty salt caverns or immediately transported to off-takers via the hydrogen pipeline infrastructure. However, North H2 also considers offshore production via platform artificial island solutions. The third phase of the project considers an even more novel approach, whereby wind generation and hydrogen production is combined at a turbine, both with and without grid connection. In terms of costs, related to the North Sea Wind Power Hub, it was found that several trade-offs had to be considered. Piping gas to shore saves the cost of HVDC converters and cabling. However, placing PTG offshore also raises PTG costs. At the same time, providing the ability of transmitting wind electricity directly to the shore brings trading benefits, meaning switching between the production of hydrogen and exporting of electricity can actually offset additional costs. The cost modeling shows that total capex is similar for configurations with only onshore PTG and with large share of offshore PTG, although the cost buildup is different. The onshore PTG option has lower PTG share, but the offshore option incurs higher electrical infrastructure costs. Offshore also has higher pipeline infrastructure costs. When comparing the overall levelized cost of hydrogen for the configuration with only onshore PTG versus offshore, the costs are similar. However, once a substantial grid interconnection is included and trading of electricity is allowed, the gains from electricity trading more than offset the uplift in LCOH arising from the reduced throughput of hydrogen. This indicates that any trading gains are likely to be a critical factor in driving the economics of onshore as well as offshore production. In addition to the techno-economic feasibility, the social impacts, particularly on employment, are also a key consideration for justifying these developments. An academic study into the deployment opportunities undertaken by the University of Groningen found that North H2's benefits on employment generation could be significant across the project lifecycle. Two scenarios were assessed to identify the range of potential employment benefits, focusing on the Netherlands only. It was found that the first phase of North H2 may result in total benefits of between 14,700 to 49,000 new position FTEs during construction, and during operation, about 2,000 FTEs. Now I would like to outline some of the key lessons that were learned on these projects so far and share them with you. The first lesson was around integration. Fully integrated supply chains are required to deliver these projects with significant scale-up of both offshore wind and electrolysis equipment capacity. Electrical equipment, such as transformers and rectifiers, also need to be scaled up to allow integration with electrolysis equipment. Large-scale onshore energy storage is also required to ensure security of supply. Determining the right level of compression for transportation is also critical. The second lesson is around the power-to-gas process. The cost comparison that I just talked about showed that overall costs appear to be comparable between the onshore and offshore PTG options, but this depends on getting certainty on key questions, and these include: how far offshore is the PTG system? Is land availability an issue? What is the most efficient means of transportation, electrons versus molecules? And is there an existing pipeline infrastructure that could be utilized? These are all critical factors that were taken into account in these two projects. The next lesson is around constructability. This is a key constraint given the scale of the development and novelty of the installations, particularly the offshore platforms for hydrogen production. Suppliers and systems need to work together and integrate. Local supply chains need to be developed to support construction. Future operational and maintenance procedures, as well as health and safety, are critical factors as well. The next lesson is technology supply. There are still key question marks around whether the electrolysis manufacturers are able to keep pace with expected production demand. At the moment, we are seeing insufficient volume of firm orders for manufacturers to scale up their production capacity, which may mean that ramping up to service gigascale orders may still be a few years away. In terms of the type of electrolysis equipment, alkaline appears to be the preferred choice if PTG is located onshore, whereas PEM may be more beneficial for offshore PTG. And the final lesson is around renewable energy deployment. At least 50% of CapEx is due to the required offshore wind installations. So this is obviously one of the most important considerations.
The wind industry is vulnerable to raw materials and logistic cost fluctuations, supply chain disruptions, and macroeconomic conditions. The industry is also highly dependent on government subsidies and grants and will remain so for the foreseeable future. Despite this, we've seen just last week that the extent of subsidies is also extremely important, as evidenced by the fact that there were no bids for offshore wind in the latest renewable energy auctions in the UK. Therefore, assumptions on future cost rates for offshore wind and applicable subsidies need to be very carefully considered. I would to now move to the question: how do these projects apply to the Republic of Korea, and what learning can we gain from these? As we all know, South Korea has significant offshore wind resources, particularly in the northwest, southwest, and southeast of the country. While there are already offshore wind projects being developed and implemented, the key question is why Korea should focus or consider power-to-gas production rather than just using the renewable energy, renewable electricity generated by offshore wind to decarbonize electricity generation. There are several reasons for why domestic renewable hydrogen production and obtaining a portion of the required renewable hydrogen that South Korea needs to decarbonize from domestic sources. The first reason is developing international hydrogen supply chains is a highly complex, long and difficult process requiring numerous challenges to be overcome regarding production, transportation, certification, among others. While countries such as Australia can produce renewable hydrogen relatively cheaply due to the abundant renewable energy resource, the energy losses and cost of transportation to South Korea and potential conversion costs are significant. At this stage, the most efficient carrier types are still being explored. The second reason is around energy security considerations, which are critical, and achieving a level of independence is a key political aim. Domestic production of hydrogen could enable fuel for power generation to be produced that can be consumed in reconfigured gas-fired power plants without relying on LNG imports from other countries. The next reason is about stabilizing electricity generation from valuable renewable energy sources, or providing baseload power will require dispatchable power generation sources, and hydrogen could be used as a potential zero-emitting fuel to help ensure the stability of the grid system. And lastly, hard to decarbonize industrial sectors will require renewable hydrogen, and the ability to produce domestically will result in shorter and more reliable supply chains and greater certainty around offtake and production efficiency and volume. So this brings me to the final slide. I would like to offer some thoughts on moving forward on how the techno-economics of hydrogen could be improved across North Asia. A key consideration, particularly of the North Sea Wind Power Hub, is a hub concept and integrating of power networks between several countries. While this brings with it a lot of design, engineering, and regulatory challenges, to integrate different transmission systems, there are potentially significant benefits in developing gigascale projects and collaborating with neighboring countries which have a similar decarbonization agenda. While this may be difficult to contemplate in North Asia, we do need to remember that joint solutions to tackle the challenges of decarbonization industries and power production will yield considerable benefits and efficiencies. Secondly, a modular approach is critical, with smaller pilot projects to demonstrate feasibility, enable learnings in the supply chain, and the ability to build out proven concepts to gigawatt scale, and the ability to, and starting with onshore PTG would be the best choice, as this is more proven, and then moving to offshore PTG in stages, which is probably more beneficial as well from a managing risk perspective. And thirdly, aiming for at least some domestic production via hub concept ensures local production and offtake to avoid over-reliance on extended supply chains. Enabling regulations, incentives, and collaboration are the only way forward to realize large-scale regional production of hydrogen to succeed in North Asia. So this concludes my presentation. Thank you very much for your attention, and I hand over to the next speaker. Thank you very much for your informative lessons. Mr. Koerber, could you please stay a little longer on the stage, because we're going to have some Q&A session, and I will ask some questions. I'll ask if anyone want to ask you some questions, and we will give you the receiver to check the question. 네. Oh,
So we got a question from here. So we will deliver you a mic. Very good presentation. You didn't address the storage problem with regard to this intermittent energy sources like wind. Second question is, why not electrolyze inland instead of offshore or near shore or onshore? Because isn't it easier to transmit electricity than hydrogen in form of gas? There's no pipeline that I know of. Okay. So the intent of the presentation is to provide an overview what is going on in Europe and what the feasibility of offshore production, or the initial feasibility studies of the offshore production sort of yield in terms of results and outcomes. So what I was trying to do is just highlight the numerous challenges that are being faced in Europe and potential lessons that could be learned in Korea. So that was the intention of the presentation. So obviously, when you look at offshore wind generation in Korea and the potential generation of hydrogen, power-to-gas solutions, you need to look at the individual characteristics of the country and the location, and you need to look at the various challenges that this location presents. So obviously, there will be different challenges compared to Europe. I'm not saying it's going to be, there are going to be less or fewer challenges, or the challenges are going to be less difficult to address, but I think that the intent of the presentation was just to highlight the potential that offshore wind could offer in terms of getting at least a small scale of domestic hydrogen production going in Korea. So that was the intention. And obviously there will be other challenges around storage and transportation that need to be addressed. But these are engineering challenges that could be addressed, in my view. Of course, another point is to decouple your hydrogen production and energy transfer from grid, instead of making electricity and trying to input it in the grid, which is pretty costly. I mean, yeah, the end users obviously need to be explored as well as part of this. And as I said, in Europe, the initial end users will be around industrial end users, right? So it's not power production, it's not transport, it's industrial production, steel making, and replacing gray hydrogen. So that's and similar end users could be considered for North Korea, but the most applicable end users would have to be obviously investigated as well. So. 네, 감사합니다. 그리고 여기 질문이 계신 분 보이시는데요. 네, 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 한글로 이야기하죠. 우리말로. 네. 예, 상당히 강의를 잘 들었는데, 나도 지금 해상풍력에 상당히 관심이 있거든요. 그런데 한국의 해상풍력 환경은 유럽하고 다르다. 뭐냐면은 여름에 태풍이라는 환경이 있는데, 아까 여기에 언급한 게 풍속이 10m/s인데, 한국에서는 50m/s 이상의 태풍이 오거든요. 그러니까 아까 10메가와트 풍력기, 해상풍력기를 설치하는데 과연 한국에도 그게 가능한지에 대한 문의를 드리고 싶습니다. Okay, so I'm not an offshore wind expert, but I know that we are working, so MacDonald as a company is working on several offshore wind projects in Korea, the development and the implementation. So, and obviously there will be others that are working on developing offshore wind projects in Korea. So I'm sure that that particular risk has been or can be addressed and has been addressed in these projects, because otherwise they wouldn't be viable. So I'm sure there are ways of addressing that technical issue. And obviously the offshore wind developers will be able to, to provide potential solutions for dealing with typhoon-type winds. So my understanding is that that is an issue that could be addressed or could be resolved. 네, 감사합니다. 그리고 나중에 들어오신 참가자 여러분들께서는 수신기 채널 한국어는 1번, 영어는 2번으로 설정하여 이용해 주시고요. 또 질문이 있으신 분 계신지 한 번 더 질문 받아보도록 하겠습니다. 네, 손을 들어주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네.
Thank you. Good morning. Thank you for the presentation. I am Enrique with John Cockerill. We supply electrolyzers. I noticed you mentioned about the conclusion opting for PEM for onshore and alkaline for onshore, sorry, and PEM for offshore. Can you elaborate on this? Yeah, so my understanding is that the selection of alkaline versus PEM is essentially driven by space requirements. So obviously space is at a premium if you're developing offshore PGG platforms, and PEM requires less space compared to alkaline. I think that was one of the main driving factors for that selection. And obviously, there will be other selection criteria, but my understanding is that one of the main reasons was just the space requirement and the difference that was assumed in the feasibility study between the two technology options. Thank you. 네, 대단히 감사합니다. 네, 참가자 여러분들의 질문으로 좀 더 유익한 시간이 된 것 같습니다. 네, 그럼 우리 발표자분 자리로 돌아가 주시도록 하겠습니다. Thank you very much for your presentation and answers for the questions. And it was really great to learn some lessons from European countries and see how to apply to South Korea. Thank you very much. Now you may return to your seat. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음으로는 ACTCO 대표이신 탁성담님께서 New Catalyst and New Burner for H2라는 제목으로 강연을 해주시도록 하겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 저는 그 ACTCO의 탁성담이라고 합니다. 오늘 말씀드린 내용은 그 수소를 퓨얼로 써서 사용하는 버너 개발과 그 다음에 CO2 발생을 최소화시켜서 수소를 생산할 수 있는 촉매에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 제목에서 보시다시피 그 디카보나이징이 그 화두로 되어 있는데요. 지금 그린스 컨버스천은 약 250년 정도 된 회사인 그 하머시 워스라는 그 회사에서 분리된 회사입니다. 주로 분리된 게 이제 버너 쪽 관련하시는 분은 아시겠지만은 존 징크가 지금 국내에도 그렇고 세계 시장에서 주를 이루고 있고요. 그린스 컨버스천은 영국 내에서만 활동을 하다가 최근에 이 수소 얘기가 나오면서 이제 해외 시장도 개척하기 시작한 그러한 회사가 되겠습니다. 그리고 그 이쪽 회사의 기술과 그 다음에 그 하니웰 UOP 쪽에 캘리더스라는 버너가 있습니다. 그 버너 기술이 서로 합치를 해서 새로운 수소 시장 쪽에 수소를 연료로 쓰는 버너 판매 및 AS를 시작하게 됩니다. 두 회사가 합치게 된 결정적인 계기는요. 지금 수소 연소에 대한 표준화가 아직 안 돼 있습니다. 그래서 이 두 회사가 합치면은 그러한 의견들이 표준화가 되지 않을까라는 의견에서 시작을 하게 된 겁니다. 이 디카보네이션을 하기 위해서는 그 여러 가지가 고려돼야 되는데요. 이 디카보네이션은 여기 참석하신 분들이 다 아시겠지만은 절대적으로 가야 되는 그러한 방향이 되겠습니다. 그래서 이미 이 두 회사가 수소를 연소로 해서 쓸 수 있는 버너를 개발을 해서 이미 100여 개가 설치가 돼 있고요. 연구한 지는 한 20여 년이 넘었습니다. 그러면 이 버너를 어떻게 개발하게 되었는가? 그 뒷 배경을 말씀드리도록 하겠습니다. 기존의 버너와 이 버너의 차이점에 있어서 검토해야 될 부분들이 그 메탈 프레임 홀더, 그 다음에 노즐, 그 다음에 리프렉터리 타일 등등이 변형이 있어야 됩니다. 이러한 것들은 그 열적인 변화가 다르고 또 화학적인 변화가 다르기 때문에 개선돼야 될 부분이었습니다. 또한 고려해야 될 부분이 기존의 연료들과 수소 연료를 쓸 경우에 그 단위 부피가 수소는 아시겠지만은 최소 분자 H2로 이루어져 있기 때문에 그 기존의 열량에 비해서 부피가 많이 들어갑니다. 그런 등등도 고려를 했어야 됩니다. 또한
공기 에어를 사용하고 수소를 연소하다 보니까 공기 중에 있는 질소가 낙스가스로 나오는 그러한 또 부작용이 있었습니다. 그래서 이 낙스가스를 최소화시키는 쪽으로 방향을 맞춰서 이 버너를 개발하게 됐습니다. 또 하나 고려해야 될 부분이 기존 화석 연료를 쓸 때의 그 프레어, 그 불꽃과 수소를 쓸 때의 불꽃이 다릅니다. 그러니까 이 버너를 컨트롤하기 위해서 모든 것이 대부분 다 자동화되어 있고 측정 이런 것이 자동화되어 있는데 그 불꽃 모양이 달라져서 그 디텍션에서도 변화를 주어야 됐습니다. 그리고 또 하나 고려해야 될 부분이 운전 조건입니다. 스타트업이라든가 셧다운이라든가 그다음에 말 오퍼레이션에 대한 대처라든가 그다음에 전체 운영을 하는 시스템 자체가 기존의 연료하고는 다르게 운영이 됐어야 합니다. 그리고 이제 고객 입장에서 이러한 버너들이 있는데 선택을 해야 될 때 고려해야 될 부분이 지금 개발된 버너는 100% 화석연료부터 100% 수소까지 동시에 쓸 수 있는 그러한 버너입니다. 현재로서는 어떤 분들이 이제 생각하기를 가만히 있다가 시점이 됐을 때 우리 버너를 수소 버너로 바꾸면 되는 게 아니냐 이런 말씀을 하시는데 그게 그렇게 간단하지 않습니다. 왜냐하면은 이 버너만 바꾸는 게 아니라 보일러라든가 화학 공장 같은 경우는 전체 공장의 힙 밸런스, 스팀 문제 등등을 고려해야 되기 때문에 점진적인 변화를 필요로 합니다. 그래서 버너를 선택할 때 그 시스템까지 같이 고려를 해서 선택을 해야 됩니다. 그리고 이 디카보네이션에 관련해서 그러면 기존의 연료에서 이 수소 연료를 전환하기 위해서 가장 키워드는 스텝 바이 스텝입니다. 단계적 변화를 거쳐서 가야지 조금 아까 말씀드렸던 것처럼 단순간에 버너를 바꿈으로 해서 그 전체 열 시스템이 곧바로 수소 연료로 바뀌는 건 아닙니다. 또 하나 고려돼야 할 부분이 이제 그 낙스가스 그 방출 문제가 되겠습니다. 이러한 등등을 고려해서 현재 그 개발된 그 버너가 그린번 혹은 CUBH, CUBP 이런 그 버너들이 있습니다. 이미 상용화되어 있고 사용 중입니다. 가장 대표적인 곳에서 사용되는 예를 말씀드리면은 스팀 크래커에서 지금 100% 수소를 사용해서 열을 생산하고 있습니다. 거기서 고려해야 될 부분이 아까도 말씀드린 것처럼 낙스가 얼마나 나오냐가 이제 문제가 됩니다. 현재는 화석연료를 쓸 경우에는 CO2가 얼마가 나오냐가 화두가 되는데 지금 이 하이드로전 버너를 쓸 경우에는 낙스가 어떻게 또 나오느냐가 문제가 됩니다. 그래서 지금 그 스팀 크래커의 경우에는 25ppm 정도, 그 다음에 프로세스 히터의 경우에는 100% 하이드로전을 사용할 거에 5ppm 정도의 낙스가스가 나오게 됩니다. 그 다음에 수소를 생산하고 있는 SMR, 스팀 리포머의 경우에 있어서는 지금 세 번째 보이는 것이 그 사이드 파이어링, 할도 톱소 프로세스인데요. 수소 생산하는 공주 스팀 리포머에서요. 거기서 사용할 경우에는 약 5ppm 정도의 낙스가스가 나오고요. 그 다음에 제일 마지막에 있는 지금 이거는 그 탑 파이어링의 그 버너가 되겠습니다. 약 그 1000도 정도의 그 퍼네스 안에서 수소를 태우게 되는데요. 여기서 100%를 사용하게 될 경우에 낙스가스가 한 10ppm 정도 나옵니다. 그러니까 기존의 한국에 있는 공장들 같은 경우에는 테크닉 프로세스, KBR 프로세스, 우대 이런 등등의 회사가 이런 그 버너를 가지고 있고 지금 현재 사용하고 있습니다. 결론으로 말씀드리면은 이미 그 버너는 개발이 돼서 사용하고 있고 또 사용될 준비가 돼 있습니다. 이제는 그 얼마나 수소를 확보를 해서 연료로 쓰느냐, 그거는 이제 고객의 선택에 달려 있다고 하겠습니다. 지금 그 버너 관련해서 제가 말씀을 다 드렸습니다. 혹시 질문 있으면 질문하시죠. 질문이 없으시면은 다음엔 촉매 얘기로 넘어가도록 하겠습니다. 없으십니까? 예, 다음은 그 CO2를 최소화시키면서 수소를 생산하는
그러한 촉매에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 혹시 이 자리에 그 수소 생산하는 거에 대해서 잘 모르시는, 이게 화학적인 거기 때문에 잠시 부연 설명드리면은, 기존의 수소를 생산하는 방법은 하이드로카본, 즉 C하고 H로 이루어진 것을 화학적으로 깹니다. 그래서 C하고 H를 분리시키고요. 그 C는 공기와 닿음으로써 CO2가 되고, 또 떨어져 나온 H는 다시 반응을 시켜서 H2가 됩니다. 근데 그러는 와중에 두 개만 쪼개면 CO2가 많이 나오기 때문에 거기에 H2O, 워터가 아닌 스팀 상태로 H2O를 집어넣습니다. 그러면 그 H2O에 H2는 수소 H2가 생산되고 거기 있던 O는 C에 붙어서 CO 혹은 CO2로 부산물이 나오게 됩니다. 현재 수소를 상업적으로 생산하고 있는 정유회사나 모든 곳에서 수소를 생산하는 방법이 바로 이 방법입니다. 이거를 스팀 리포머라고 그럽니다. 그냥 리포밍을 한다가 아니고 스팀 리포밍이라고 합니다. 거기에 들어가는 그 촉매인데, 지금 화학적으로 말씀드린 것처럼 부산물로 CO와 CO2가 발생되고 있습니다. 이 방법을 쓴다고 그러면 CO2와 CO2가 생성될 수밖에 없습니다. 그런데 같은 방법이지만 기존의 설비를 이용해서 CO2를 최소화시킬 수 있는 촉매가 현재 개발된 겁니다. 그 과정에서 고려돼야 될 부분이 촉매의 색입니다. 이 촉매가 쉽게 깨져나갑니다. 온도가 워낙 한 1000도 정도에서 그 용광로 같은 데서 반응을 해야 되고, 열적으로 굳었다 식었다 하면서 깨져나가게 됩니다. 그래서 강도가 상당히 중요하고요. 그 다음에 아시겠지만은 촉매는 표면 반응입니다. 내부로 가스나 반응물이 들어가는 게 아니고 표면 반응이기 때문에 표면적이 넓을수록 반응에 유리합니다. 그래서 여기 GSA라고 되어 있는데요. 그 서페이스 에어리어가 다른 촉매에 비해서 굉장히 넓어졌습니다. 그 다음에 이 반응은 흡열 반응입니다. 발열 반응이 아니고, 그러니까 열을 흡수해야 돼요. 그래서 용광로에 한 1000도 되는 데서 이 튜블러 타입 파이프가 한 300개, 400개 되는 파이프를 수직으로 12m 되는 걸 세워놓고 열 흡수를 잘 되게 하는 반응으로 이 반응이 진행됩니다. 그래서 연소실을 최소화시키기 위해서는 열 전달 계수, 즉 발생된 열이 촉매로 잘 전달돼야 됩니다. 그 히트 트랜스퍼 코에피션트가 상당히 향상되었습니다. 그 다음에 로우 프레셔 드롭이라고 되어 있는데요. 이거는 촉매를 사용하다 보면은 이론상으로는 촉매는 반영구적으로 사용하게 됩니다. 배우셨겠지만은 촉매는 자기는 반응에 참여하지 않고 반응을 도와주는 물질로 이렇게 정의가 되어 있거든요. 그래서 이론상으로는 반영구적으로 써야 되는데 이러저러한 문제 때문에 촉매 수명이 줄어듭니다. 그게 결정적인 게 바로 이 프레셔 드롭입니다. 반응은 일어나고 있는데 전체 반응 자체에 먼지가 쌓인다든가 촉매가 깨진다든가 해서 이 압력이 올라가게 됩니다. 그러면 디자인 수치 이상이다면 이제 폭발을 한다든가 위험해지기 때문에 이 프레셔 드롭을 낮추는 게 상당히 중요합니다. 이 그림에서 보시는 것처럼 개발된 촉매는 골프공 모양으로 생겼습니다. 아주 획기적인 모양인데요. 이렇게 골프공 모양으로 생겨서 그 여러 가지 이제 앞으로 설명드릴 그러한 등등의 장점을 나타내게 됩니다. 기존의 촉매는 연탄을 찍어내는 것처럼 그 캐스팅 방법으로 이 파우더 혹은 도라고 그러지 밀가루 반죽처럼 만든 다음에 여러 가지 이제 케미칼을 넣어서 만든 다음에 찍어냅니다. 그러다 보니까 안과 밖이 이 강도가 다릅니다. 근데 이게 깨지면 안 되는 건데 그러다 보니까 이제 그 바게트 빵 같은 형태가 돼가지고 잘 부스러지고 잘 깨집니다. 그거를 방지하기 위해서 이 회사에서 개발한 거는 이 겔 캐스팅 방법입니다. 석고로 찍어내듯이 이렇게 촉매를 만들어서 안과 밖이 압력이 같기 때문에 웬만한 압력에는 잘 견디고요. 그 압력이 견디는 지수가 보통 그 현재 나와 있는 촉매의 약 3배 정도 이렇게 되겠습니다. 그리고 이렇게 겔 캐스팅 방법으로 해서의 장점이 뭐냐면은 지금은 기존에 만들어 있는 촉매를 사용자가 A, B, C 중에 골라서 써야 되는데 이거는 겔 캐스팅이니까 그 고객 맞춤형,
우리 공장은 사이즈가 이렇고 수명이 이렇고 온도가 이렇고 압력이 이러니까 여기에 맞는 적합한 촉매의 모양을 선택해서 만들어 드릴 수가 있는 겁니다. 쉽게요. 지금 이 그림에서 보는 것처럼 이렇게 촉매들이 깨져나가게 됩니다. 대표적으로 지금 개발된 몇 가지 부분을 말씀드리면은 촉매는 그 표면 반응이라고 그랬는데 이제 겉 표면은 한계가 있으니까 그 다공성 물질로 만들게 됩니다. 그 다공성을 얼마나 많이 확보하느냐가 촉매 액티비티에 영향을 미치겠고요. 그 다음에 이제 여기서 보시는 것처럼 촉매가 깨져나가는데 가능한 한 이제 작은 덩어리가 아닌 큰 덩어리로 깨져나가게 해서 그 깨지면 깨질수록 이제 델타 P 그 압력이 올라가게 되는데 그 압력 증가를 최소화시킨 겁니다. 이 촉매는 겉보기에는 만드는 공정이 그 도자기를 만드는 공정과 똑같습니다. 그래서 도자기를 만들어 놓고 바깥에 실제로 반응에 쓰이는 금속, 니켈, 백금, 루테늄, 구리 이런 등등의 것을 이제 바깥에 코팅을 해서 사용하게 되는데요. 근데 지금 이 스팀 리포밍에서는 니켈 계통의 금속을 쓰게 됩니다. 이 니켈이 고가구든요. 그래서 이 표면에 얼마나 효과적으로 분산시키느냐가 이 촉매 성능에 좌우하고 또 가격에도 좌우하게 됩니다. 그런데 지금 이 촉매는 그 니켈 분포를 굉장히 효율적으로 해서 여기 지금 그람당 이 수치, 그다음에 그람당 이 수치로 이렇게 변형시켰습니다. 그래서 새로 개발된 촉매임에도 불구하고 니켈이 덜 들어가기 때문에 가격은 오히려 싸졌습니다. 그리고 또 이렇게 개발함으로써 이 메탈들이 표면에 있다가 서로 이렇게 들러붙습니다. 온도가 높으니까. 그러면 이제 그만큼 들러붙는 것만큼 표면적이 줄어들기 때문에 그런 것도 최소화시켰습니다. 지금 이거는 기존의 그 가스의 흐름과 이 골프공 모양의 흐름을 비교한 겁니다. 골프공이 날아간다는 거는 기체가 와서 닿는 거거든요. 그러니까 마치 그 항공기나 자동차 풍동 실험하듯이 이 공을 놓고 이제 반응기에서는 피드가 지나가게 됩니다. 가스 상태의 피드가. 그래서 얼마나 이 바람, 그러니까 이 피드가 잘 반응이 일어나게끔 그 바람을 일으켜 주느냐가 결정적인 요소가 되겠는데요. 여기서 보면은 요 앞에 그 촉매 같은 경우는 이 백프레셔가 발생합니다. 그러다 보면 이제 온도가 올라가고 압력이 올라가고 이런 등등이 되고요. 이 골프공 모양은 뒤에 그 백프레셔가 발생을 하지 않고 오히려 옆으로 와류가 생겨서 가스가 잘 섞이게 되는, 반응물이 잘 섞이게 되는 그런 효과를 보게 됩니다. 이거는 지금 실제로 그 투입된 거를 유리관에 넣어서 보여드린 겁니다. 제일 왼쪽에 있는 것들이 기존의 촉매고요. 여기 보면 이렇게 공간들이 있습니다. 여기 공극이라고 그러는데요. 촉매가 열을 흡수해야 되는데 이 공간들이 있으면 열을 흡수하지 않습니다. 그래서 거기 이제 핫튜브 혹은 이게 얼룩무늬의 그 얼룩들이 이렇게 시뻘건 그 불기둥 같은 그 쇠파이프에 그런 것들이 보입니다. 그러면 거기는 이제 촉매 수명도 단축이 되고 튜브도 고가인데 튜브 수명도 단축이 되게 됩니다. 그러나 이 볼 타입으로 개발을 하고 나서는 이렇게 컴팩트하게 공극이 빈 공간이 거의 없이 잘 채워진 것을 볼 수 있습니다. 아까도 말씀드린 것처럼 그 화학 그 반응식에 대해서 여기 지금 설명이 되어 있는데요. 여기서 봐야 될 거는 이 수소를 만드는 공정이 바로 탄소를 만들어내는 공정하고 똑같습니다. 온도라든가 어떤 그 반응 조건이라든가 이런 등등이. 그러니까 부산물로 탄소, C가 나올 수밖에 없는 그런 겁니다. 그래서 이 반응을 할 때 얼마나 C, 탄소 발생을 적게 하느냐가 또 새로운 테크놀로지가 되겠습니다. 여기 보면은 촉매 표면에 이렇게 시커멓게 탄소가 끼물 해서 촉매를 덮어버립니다. 그렇게 되면은 이제 수명이 줄어들게 되죠. 그거를 막기 위해서 옛날에 그 ICI라는 회사, 영국 회사인데요. 이제 미국으로 따지면 이제 듀퐁, 독일로 따지면 BASF 같은 영국의 대표적인 그 화학회사가 ICI인데 그 회사에서 처음으로 이 촉매에 포타시, KOH를 넣습니다. 이 KOH를 넣으면은 이 카본이 생성됐다 하더라도 이것이 다시 C나 CO2로 바뀌게 됩니다. 그 테크놀로지인데요.
그 테크놀로지의 장점도 있지만 단점이 뭐냐면 과거 한 50년, 60년 동안 비료 공장이라든가 메탄올 만든다든가 그런 공장에서 문제가 됐던 게 뭐냐면은 이 포타시가 모바일 포타시라고 그래가지고 촉매층에서 살살 흘러나오게 만들었습니다. 그러니까 촉매 수명이 4년이다. 그럼 4년 동안 흘러나오게. 촉매 수명이 2년이다. 그러면 2년 동안 흘러나오게. 최종적으로 사용을 한 다음에 그 촉매의 이 KOH 함량이 얼마냐에 따라서 운전을 제대로 했는지 촉매 수명이 얼마나 남았는지 이런 거를 측정을 하곤 했습니다. 그러다 보니까 문제가 뭐냐면은 특히 지금 연료전지를 이 SMR을 쓰시고자 하는 분들이 깊이 봐야 될 부분인데요. 이 포타시가 지금도 흘러나오고 있습니다. 이것이 2년 뒤, 3년 뒤 혹은 4년 뒤에 퓨얼셀 자체로 넘어가게 돼 있습니다. 지금. 그러니까 화학 공장에서는 정유회사나 이런 데서는 지금 매년 이거를 그 웨이스트 잇 보일러 하는 데 가서 온도가 떨어지기 때문에 이 고체로 축척이 됩니다. 그래서 그쪽을 세척을 해내고 있는데요. 실은 물로 세척하는 게 이제 클리닝을 해내고 있죠. 근데 이제 연료전지 쪽에서는 지금 이거에 대한 답을 안 가지고 계시더라고요. 그냥 포타시 들어간 촉매를 그냥 쓰거나 혹은 고가인 루세늄 베이스의 촉매를 씁니다. 루세늄 쓸 경우에는 카본이 안 생겨요. 그런데 가격이 니켈에 대해서 23,000배가 비쌉니다. 그런데도 지금 현재 퓨얼셀 분야에서는 아직도 루세늄 촉매를 쓰고 있고요. 그래서 산업용으로 갈 때 니켈로 가야 되는데 이런 문제가 있습니다. 이거를 개선하기 위해서 한 게 지금 여기 보면은 요즘 베타 알루미나라는 알루미나 베이스를 쓰는데요. 여기에 포타시를 반응을 시켜서 결합을 시켜놨습니다. 그러다 보니까 이쪽에서 나오는 촉매는 그 포타시가 나오질 않습니다. 여기 지금 표에서 보면은 약 900도씨에서 이 K 베타 알루미나라는 거를 넣고 구웠는데 나오질 않았습니다. 그리고 다른 그 기존의 것을 쓸 경우에 KOH를 쓸 경우에는 34% 이렇게 흘러나왔습니다. 이 양이 지금 퓨얼셀 쪽 그 민감한 백금 촉매를 쓰고 있는 쪽으로 넘어가고 있다는 얘기가 되겠습니다. 지금까지 말씀드린 그러한 부분에 대해서 그 요약을 한 거고요. 그래서 지금 결론적으로 말씀드리면은 여러 가지 그 장점들이 있는데 특히 이제 그 가스 플로어가 좋아졌고 열 전달 계수가 좋음으로 해서 열 전달 계수가 좋다는 얘기는 뭐냐면 그 1000도나 되는 용광로에 퓨얼을 덜 떼도 된다는 얘기입니다. 퓨얼을 덜 뗀다는 얘기는 CO2가 덜 나온다는 얘기죠. 그래서 CO2 발생도 줄일 수가 있었고 오히려 열 흡수율이 좋으니까 수소 생산량도 같은 온도에서 더 많이 하게 됐습니다. 그래서 비용도 절감하게 됐습니다. 이거는 지금 그 국내에서 사용하고 있던 그 어떤 그 회사의 그 변화된 수치들을 얼마나 개선이 되는 걸 보여주고 있습니다. 그리고 이거는 미국의 그 마라톤이라는 정유 회사에서 사용한 해서 그 얼마나 개선이 됐는가를 지금 보여주고 있습니다. 자, 그러면 연료전지에서 고려해야 될 부분들을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러 가지가 개선됨으로 해서 에너지가 줄었고 생산량이 늘었고 이게 단단해짐으로 인해서 기존의 촉매 로딩을 할 때는 싹 로딩이라든가 댄스 로딩이라든가 하는 특수한 또 테크놀로지를 가지고 로딩을 해야 되는데 이것이 굵기가 3배나 강하다 보니까 그냥 다이렉트로 갖다 부으면은 금방 로딩이 됩니다. 로딩이 쉬워졌고요. 그 다음에 그 퍼네스 안에 들어가 있는 반응기인 그 튜브에 1000도 정도 간다고 그러지 않았습니까? 10도 차이가 나면 튜브 수명이 40%가 줄어듭니다. 그러니까 온도 컨트롤이 상당히 중요하죠. 그러면 이 촉매를 씀으로 해서 반응 온도를 10도, 20도를 낮출 수 있다 그러면 튜브 수명이 늘어나는 결과가 됩니다. 아까 말씀드린 압력이 줄었고요. 그 다음에 그 겔 타입으로 만들다 보니까 작은 사이즈, 연료전지에 쓸 수 있는, 그 상업용으로 쓰는 건 상당히 사이즈가 크거든요. 실험실이나 연료전지에 쓸 수 있는 사이즈로 됐고요. 그 다음에 포타시 로스가 없었고요. 그 다음에 촉매 수명이 늘어났고, 그 다음에 촉매가 단단하다 보니까 이 팝코닝 현상이라는 게 있습니다. 스팀을 쓰는데 스팀이 넘어가야 되는데 반응기 안으로 잘못해서 이제 물이 넘어가는 경우도 가끔 있습니다. 근데 이것이 이제 고온이 되면 그 다공성 구멍 안에서
증발이 돼서 나와야 되는데 갑자기 고온이 되면 이게 물이 폭발을 합니다. 그래서 촉매를 깨트리는 그런 현상들이 있습니다. 근데 그것도 또 방지할 수 있고요. 그 다음에 또 관심 있게 보셔야 될 부분이 석유화학 공장은 이 공정을 4년 주기 동안에 얼마나 몇 번 끄고 껐느냐가 촉매 업체하고의 그 실계입니다. 촉매가 좋았느냐 나빴느냐. 그러니까 뭐 2번, 1번 정도밖에 안 끕니다. 근데 연료전지 쪽은 수도 없이 껐다 켜야 되죠. 거기에 대한 이 장점이 바로 이 촉매가 있습니다. 그래서 이거는 그 연료전지 쪽에서 검토하시는 분들이 반드시 봐야 되고요. 또 아까 말씀드린 여러 가지 때문에 그 운전도 좋아졌습니다. 그다음에 그 니켈 분포가 좋아짐으로 해서 가격도 낮아졌고 신터링도 없어졌고요. 그다음에 그 루세늄보다는 훨씬 저렴한 가격으로 생산이 가능하고요. 픽스드 포타실스물로 해서 이런 등등의 그 장점이 있습니다. 그래서 지금 저희가 그 연료전지 관련해서 할 수 있는 이 촉매에 대한 것은 모든 것이 준비가 돼 있다. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 필요하시다면 저희가 그 시뮬레이션하는 프로그램도 저희가 같이 공유를 해서 할 수가 있고요. 촉매 개발이라든가 생산이라든가 그리고 현재 필요로 하시는 우리는 이러이러한 촉매를 필요로 한다라는 것을 저희가 디자인해서 또 공급해 드릴 수도 있습니다. 지금 국내 이 스팀 리포머 SMR 쪽의 촉매는 저희 거를 쓰는 회사들이 좀 있습니다. 죄송합니다. 지금 시간이 촉박해서 막 서둘러서 얘기하느라고. 저희 부스가 그 영국 대사관 부스에도 있고요. 그 H43에도 부스가 있습니다. 거기 촉매 샘플도 있고 자료도 있고 그러니까 필요하시면 그쪽으로 좀 더 디테일하게 설명드리도록 하겠습니다. 질문 있으면 질문하시죠. 네, 감사합니다. 네, 강연이 조금은 지연돼요. 네, 질의응답 시간은 생략하고 질문이 있으신 분께서는 방금 소개해 주신 그 장소로 가셔서 개인적으로 질문해 주시기 바랍니다. 네, 발표해 주신 탁성담님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음으로는 APGREEN의 CTO이신 알리 라이시님께 Production of Hydrogen from Carbonaceous Feedstocks라는 제목의 강연 청해 듣도록 하겠습니다. 네, 연사님을 무대 위로 모시겠습니다. Mr. Laisi, please come up to the stage. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. I made it safely to the podium. Good morning, and my name is T-Raissi. I am the CTO of this new startup company, APGREEN, which we have been around for a little bit more than a year. What I'm going to talk to you about today is technical. It's needless to say, like many other countries, including US, where I'm from, South Korea is a major energy consumer and also a major importer of LNG, as you can see in this report. Again, needless to say, LNG has a key role to play in our energy landscape. And in Korea, volume of liquid natural gas that imported into the country has been going up. So unless anything new and earth-shattering happens, this trend is likely to continue. Partly because natural gas is viewed as a very clean energy source. We will get to hydrogen soon, but natural gas in its own right is very valuable fossil fuel. Another good thing about it is, of course, it can be generated from non-fossil resources like biomass and landfill gas and so forth.
I am not going to burden you by going through this entire table that we have. I just want to point out that in order for us to fully decarbonize our economy, as we are hoping to do so, we need to reduce or eliminate, at least minimize carbon dioxide emissions. Why? Because all of the fossil fuels, all resources that are basically mined out of the ground, petroleum, natural gas, coal, etc., contains this very bad actor called carbon. And carbon, once combines with oxygen, in order to release energy, we have this problem with greenhouse gas emission. Also, note that methane itself is a greenhouse gas. In fact, it is much more potent than carbon dioxide by a factor of 10 at least. So let's move on. Let's talk about what our solution. There has been a large number of technologies that has been looked at, and currently many of them are in the commercialization stage to produce hydrogen from different resources, some like electrolysis from water, hydrogen as a result being called green hydrogen. There are also other resources that we can use. Fossil resources is one of them, at least in the near term, because it's available and low cost. Methane is one of the best hydrogen carriers, even better than water, because you combine 4 atoms of hydrogen with 1 atom of carbon. So on a weight basis, it is much higher concentration of hydrogen in a given carrier, hydrogen carrier than any other known. So, and the fact that methane is readily available in both fossil and non-fossil form, our company's focus is to produce hydrogen from this resource without carbon oxide emission. Okay. So what we are basically simply, we're going to extract hydrogen, split it off of the methane, but in doing so, try to use a technology that does not produce and emit greenhouse gas. Okay, how do we do this? Well, one way is, of course, pyrolysis. You take the ammonia and heat it to very high temperature and break it down. That way has been shown and is being practiced. Hydrogen can be produced as well as carbon. Most of the, if not all of the technology that use pyrolysis of hydrogen are intended to produce activated carbon or carbon black. Hydrogen is a byproduct, not the main product in methane pyrolysis. Okay? So those technologies focus on producing carbon. Our focus is not. Our focus is in producing hydrogen. To be truthful, hydrogen by itself, compared to many other chemicals that you can produce from methane, does not command very high value. So that your process has to be very efficient, very selective, and cleverly designed. The gist of our technology is shown here. We start with non-thermal POX. POX is standing for partial oxidation. So we combine partial oxidation, not pyrolysis. Because when you use oxygen, you do not need that electrical power that you otherwise need to heat the methane and decompose it. So partial oxidation, very well-known technology, well-developed, and produce syngas, primarily hydrogen and carbon monoxide. Okay, we are not done yet. We have a bad actor here because right here. So what we're gonna do afterwards
have a separation system here that I have not shown. Hydrogen is being extracted and carbon monoxide remains. Now, we have to do something to it because it's a pollution. It's an emission that we don't want. How do we do that? This is the technology that most of our activity and IP is concentrated on. How do we convert carbon oxides, not just CO2 as well, to something that is easy to sequester? And that is what we call polymeric tricarbon dioxide. Everybody has heard of carbon monoxide and carbon dioxide. Those are very well known, carbon monoxide being a poisonous gas and carbon dioxide being a greenhouse gas. No, very few, even in chemical community, have heard of a solid form of carbon dioxide. This is one of them. There are other ones, by the way. So C3O2 at room temperature is in the vapor form, but very quickly crystallizes, polymerizes to form a compound that is known to be, used to be called red carbon, if you have heard of it. It's a solid form of carbon oxide. So that compound has only carbon and oxygen in it. So what do? We have captured the carbon footprint of our process, the carbon content of our process, in a form that is easy to collect. It's not in the gas phase like CO2. So we don't have to go through liquefaction of CO2. We don't have to use adsorbent. We don't have to compress it and then ship it somewhere and bury it underground and hoping that it does not come out of there or injected into the ocean. It's a solid. This solid is valuable. In fact, it can be used as a soil enhancer. It also has properties, semiconducting properties, that makes it a good organic semiconductor candidate to be looked at, to be used in industry. Has not been used yet, still being under development. So the net is hydrogen is produced without letting carbon enter into the atmosphere. We have a relatively small, about 20 kilogram per day bench scale, you call it, or a small pilot scale unit, already fabricated at APGREEN that we have been testing all of these concepts that I explained to you. That you'll see here, the heart of the system where the non-thermal plasma takes place and partial oxidation takes place is shown in this little reactor over here. Is about this size and about 40 centimeters. What is it? About 60 millimeters. Centimeters in diameter. Believe me, I have seen it, but I forget the number. So anyway, this is the reactor itself, is shown here. And this part is where the plasma generated. I apologize. I assume that everybody knows what the plasma and the non-thermal plasma is. Non-thermal plasma is very similar to the, is actually called fourth state of the matter, is what you find in neon lighting. Neon lighting, the gas in there is neon, and when it's subjected to very high voltage, that emits light, but you can touch it. It's not like incandescent lamp. It's not very hot. It's cold. So that type of plasma, which is generated at very high voltage, is called non-thermal plasma or cold plasma. And that's the one we use here. Why? Because it requires very little energy input. The voltages are high. In our case, it's about 15 kilovolt, but the current is very low. So the amount of power consumed is in decades of watt, not megawatt, which is the case of the hot plasma. So it's a very, so you can actually, the temperatures here
do not exceed 40, 50 degrees C, but electron temperatures are very high. They are in the order of 10,000 degrees C. 10,000 degrees C, which results in useful reaction to take place. And this is the system that we have there, condenser up here, fully automated, and experiments being done on that, and the plan is to scale it up, hopefully this year and into the next year. Okay, I talked about tricarbon dioxide, and you know, this is the type of I have shown here. This is how it looks like. This is in liquid form because the polymer dissolves in certain organic solvents. But this is the structure that I'm showing here, which is these unit of the polymer chain, shown here in red. This is 3 carbon and 2 oxygen, and easily polymerizes into much bigger mass, which is solid and stable in the room temperature. I think I have discussed this already. The overall plant, the system that I show, in a very simple form is shown here. Come on, okay. The partial oxidation reaction takes place here, combining these two. Syngas goes through the pressure swing adsorption or any other appropriate separation system to extract CO from H2. And then this is where the most of the good activities takes place. At low temperature, with low energy consumption, we produce tricarbon dioxide and immediately polymerizing it and collecting it over here. And we cycle back the excess CO2 into the system by using reverse water gas shift reaction, which converts CO2 to CO. And this reaction is almost thermoneutral. Thermoneutral, no energy, not much energy is required to run this one. And overall, from 3 moles of CH4, we produce 5 moles of H2, so the net output is almost close to 2 moles of H2 per carbon, which is about half of what we need, we produce in the SMR process. Not going to go through this. This is the preliminary flow sheeting of the whole process that I've shown there, and simulation that we used was intended to generate 5 metric tons of hydrogen per day. The details of the whole process, energetics and mass balances, and then the results that we have gotten is shown here. So it's a techno-economic analysis married to the chemical process simulation platform that we use for calculating CapEx and OpEx. And these are the preliminary numbers that we have gotten. If we achieve the scale up to 5 tons per day from our current small scale that we are working on. So results are summarized here, giving you the preliminary cost of the unit operations and the total capital cost of the system, not including the taxes and the land cost and other stuff, just labor and material cost and maintenance cost is about $2,260,000 for 5 ton per day system. Here is the breakdown of the OpEx system, operating cost, which involves the cost of the methane that we use, utilities. You need some utility, which, by the way,
the contribution of this to the total cost is almost minimal. And basically running the non-thermal plasma system. The only feedstock is methane. Electricity is the input for the non-thermal plasma, and we have used commonly accepted methodology for calculating the other associated cost, maintenance and repair, that you can see there. The overall process efficiency based on our spreadsheeting and chemical and economic techno-economic analysis is about 83%. This is the max we get. And as a result, I would say that with this kind of performance and with our innovation into design of the system, we can produce hydrogen at a profitable level. How profitable? Some preliminary numbers we will introduce. I think I have already covered this in details as to validity and viability of the system. Let me move on to, oh, wait a minute, moved too fast. Our calculation shows for an application. In the case that we looked at is in California, USA. You can make about $18 per kilogram of hydrogen produced in the fueling station. The 5 times per day is a figure that typically used for when you're looking at the hydrogen fueling station and hydrogen dispensing systems. So that's where it's come from, 5 to 10. So the system is profitable and hydrogen can be produced on par with the price of a diesel fuel per million BTU. I would like to introduce my dear colleagues, founders and associates with APGREEN. My dear CEO is sitting right here in the front, and my researchers are in the back. The company is about 6-7 people so far, but we are growing, and that's the good news. We are hiring, and we look for energetic young engineers and scientists to join APGREEN and help us accomplish our mission faster and get the technology to marketplace quicker. With that, and please send your information to Ms. Park for full consideration. I leave this on so you can write it down if you in no rush, and you can visit LinkedIn, a profile of our company, our accomplishments, and our plans, and much more information is given there. Thank you very much. Any questions? Thank you very much. Yes, thank you for your great presentation. And because of the time restraint, maybe we will skip the Q&A session. And people who have questions may reach out you to that email address. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Thank you. 네, 다음은 Green Hydrogen Production via Microwave Plasma Technology라는 주제로 네, 발표를 해주실 RFHIC 사의 아시아 세일즈 매니저 김상진 님이 강연을 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 저는 서서 발표를 하도록 하겠습니다. RFHIC 먼저 소개를 드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 회사 소개 먼저 드리면은 저희 좀 생소한 회사라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 원래 회사 자체가 이제 시작이 겐 트랜지스터를 이용해서
최초로 통신 쪽 상업화한 그 회사이고요. 1999년도에 설립이 된 통신과 방산 사업을 위주로 했던 회사입니다. 지금은 4년 전부터 이제 에너지 사업부를 신설을 해서 지금 제너레이터를 가지고 히팅 쪽과 플라즈마 생성 그리고 이제 가열 그다음에 수소 쪽도 저희가 이제 비즈니스 사업을 확장하고 있는 상태입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 저희 회사가 주 사업 영역이 통신과 방산 사업이고요. 지금 이제 오늘 이제 이 자리에서 주제에 맞게끔 에너지 쪽에 수소 쪽 생산 쪽에 저희 쪽에 사업에 어떤 제품들이 들어가고 있는지 소개를 하도록 하겠습니다. 우선 회사의 제품에 대해서 먼저 소개를 드리겠습니다. 좀 생소하실 것 같아서 먼저 소개를 드리겠습니다. 이게 맨 오른쪽에 보시는 게 이제 그러니까 지라갈륨 TR을 가지고 저희가 이제 트랜지스터를 만들고 이 트랜지스터를 가지고 앰프 만듭니다. 이 앰프를 가지고 또 이제 출력이 높은 제너레이터 모듈단까지 저희가 이제 원스텝 솔루션으로 해서 인하우스 할 수 있는 생산 체제를 저희가 가지고 있고요. 이 제너레이터를 가지고 무엇을 할 수 있냐? 앞서 강의에서 이제 반가운 분이 나타났는데 저온 플라즈마를 먼저 소개를 시켜주셔서 저는 고온 플라즈마를 통해서 수소를 어떻게 생산할 수 있는지에 대해서 소개를 하도록 하겠습니다. 아시다시피 수소는 굉장히 우주에서 굉장히 많은 물질 중에 하나고요. 그다음에 이걸 통해서 산소 발자국을 남기지 않는 제품을 만들 수가 있고, 그다음에 또 쉽게 이송이나 배송이 가능한 또 매체이기도 합니다. 그리고 그런 또 화석 연료에 비해서도 3배 정도 에너지 이제 덴시티가 높은 소재이기도 하고, 그다음에 이걸 통해서 이제 많은 프로덕트를 할 수가 있는 산업으로 지금 수소가 많이 각광이 받고 있는 걸 알고 있을 겁니다. 그래서 이 트렌드 자체가 이제 화석 연료에서 이제 재생에너지 쪽으로 지금 흐름이 가고 있고, 이 재생에너지를 통해서 수소를 만들고 있는 상황 이제 트렌드가 지금 국제적으로 이루어지고 있는 걸 보고 있습니다. 그렇다면은 이제 잘 아시겠지만 수소를 생산할 수 있는 3가지 방법이 있는데 이제 앞서서 많이 말씀하셨기 때문에 부생가스를 이용해서 저희 화석 연료나 이제 그 철강 회사에서 나오는 코커스, 나프타 이런 소재를 이용해서 수소를 만드는 방법이 있고, 그다음에 천연가스 아까 이제 말씀하신 것처럼 메탄이든지 암모니아 이런 이제 가스를 이용해서 만드는 수소 방법이 있습니다. 이제 이 방법에는 스팀, 리포밍 기술이 들어가지만 여기에 CO2가 발생하는 좀 또 단점이 있고요. 이제 가장 이제 청정한 에너지로 할 수 있는 것은 오로지 전기 에너지를 통해서 수소를 발생하게 되면은 CO2를 생산하지 않고 순수하게 수소를 만들 수가 있는 그런 클린 에너지가 될 수 있는 전기분해 방법이 있습니다. 이제 모든 이런 수소를 발생하더라도 이동이나 이런 부분들이 이제 많이 이제 걱정이 되는 부분들이 있습니다. 수소 같은 경우는 부식이 많이 되기 때문에 배송이나 그런 가스 파이프 이런 쪽에서 산화가 많이 빨리 이루어지기 때문에 주로 이제 요즘 트렌드 자체가 암모니아 가스로 변환해서 저장을 해서 이송을 하는 방법으로 이제 이송이나 배송 저장을 이제 가는 트렌드가 있고요. 이 암모니아 가스를 만들 때 저희 회사가 할 수 있는 역할이 뭐냐, 이제 말씀드리고자 하는 부분이 이제 이 부분인데요. 이제 잘 아시는 것처럼 스팀 메테인, 스팀 리포밍 기술을 이용해서 이제 만드는 이제 그 암모니아 기술이 맨 위에 볼 수 있는 건데요. 이 기술 또한 CO2라는 이제 그 탄소 발자국이 나오기 때문에 진정하게 이제 이걸 청정한 수소 생산 방법이라고 말을 하기는 좀 애매한 부분이 있고요. 이제 저희가 이제 소개시켜주고 싶은 부분은 플라즈마를 이용한, 플라즈마 안에서도 열 플라즈마를 이용한 수소 생산 방법인데, 이제 이 수소 생산 방법 중에
하나가 이제 그 아까 말씀드린 거 암모니아 가스, 암모니아를 만드는 기술을 소개시켜보자 합니다. 앞서서 말씀드린 것처럼 이제 스팀 리포밍 기술 같은 경우는 생산할 때 CO2량이 이제 킬로그램당 13.7g 정도가 발생이 되고요. 아까도 말씀드린 것처럼 여러 가지 이제 탄소 발자국들이 많이 나오는 좀 문제점이 있긴 한데, 저희가 이제 제안드리고 싶은 부분은 순수하게 전기 에너지를 가지고 열 플라즈마를 이용한 수소를 암모니아를 만들게 될 경우 이런 약간 탄소 발자국이나 CO2 발생을 없앨 수 있는 기술이 될 수 있다고 소개를 드리고 싶습니다. 이 기술 같은 경우는 이제 국내에는 한국에서는 이제 주로 이제 정부 출연 기관들이나 스타트업들에서 많이 이제 진행이 되고 있는 초기 단계로 말씀을 드릴 수가 있고요. 여러 방법들이 아까도 이제 설명이 되고 있지만 수소 생산할 때 이제 플라즈마 열 플라즈마를 이용한 열 크래킹 했을 때 CO2는 생산이 되지 않지만 또 이제 그 전기적인 효율을 이제 전기 분해 방법과 비교를 했을 때 이제 킬로그램당 전기 소모량량 킬로와트아워를 비교해 보면 열 플라즈마 방법이 순수하게 전기 분해를 한 것에 대비해서 3배 정도 에너지를 줄일 수 있는 효과를 볼 수 있다는 걸 좀 문헌상에도 있고 여러 연구 결과에서도 지금 자료들이 이제 나오고 있는 상태입니다. 그럼 이제 제가 계속 플라즈마 이야기를 하고 있는데, 이 플라즈마는 무엇인가? 아까 강사분이 이제 잠깐 말씀하셨지만 플라즈마는 이제 제3의 물질입니다. 네, 고체, 액체, 기체 다 아시겠지만 고등학교 때 이제 배울 거라고 생각합니다. 그 다음에 이온화된 에너지의 상태가 제4의 상태가 플라즈마고요. 자연계에서는 플라즈마는 이제 번개나 오로라, 그다음에 우주의 이제 70% 이상이 플라즈마 상태입니다. 가까이 태양도 플라즈마 상태고요. 근데 이 플라즈마는 이제 인위적으로 만들 수 있는 방법은 이제 많이 볼 수 있는 것처럼 네온사인이나 이런 전기 에너지를 가지고 이 플라즈마를 만들 수가 있습니다. 또 산업 쪽에서는 이미 많이 이용이 되고 있고요. 열 플라즈마든 CVD 공정을 위한 반도체 공정, 디스플레이, 바이오 쪽 굉장히 많은 영향을 하고 있습니다. 이 플라즈마에 대한 부분에 대해서 이제 아까도 이제 앞서 강사분이 저온 플라즈마를 말씀하셨고요. 이제 그 열이 많은 부분은 이제 대기압 플라즈마 쪽으로 가게 되면 이제 그 이온화 에너지가 높기 때문에 고온 거의 한 1000도부터 10,000도까지 올릴 수 있는 그 온도를 만들 수가 있습니다. 이 에너지를 만들 때 가장 중요한 건 이제 제너레이터입니다. 전기 변환을 해서 이 전기 에너지를 고효율을 만들어주는 그런 제너레이터가 필요한데, 그 에너지가 저희 RFHIC에서 만드는 제너레이터입니다. 이 제너레이터를 통해서 그림의 오른쪽에 보이는 게 그 플라즈마 토치입니다. 열 플라즈마 토치고요. 여기에 이제 메탄, 차원가스 이런 것들을 피딩을 하게 되면은 이 안의 온도가 한 900도에서 1000도까지 올릴 수가 있기 때문에 열 크래킹을 할 수가 있습니다. 간단하게 이제 동작되는 부분을 제가 이제 보여드리겠습니다. 동영상이 안 될까요? 네. 실질적으로 이제 그 플라즈마 토치를 운영하면은 이렇게 이제 플라즈마 토치가 불꽃이 형성되고요. 이 온도가 이제 10,000도까지도 올릴 수 있고 1000도에서 지금 여기 타겟은 900도에서 1000도이기 때문에 이렇게 온도를 유지를 해서 천연가스를 열분해를 시킬 수가 있습니다. 맨 왼쪽에 있는 게 저희 제너레이터를 이용할 수가 있고요. 그래서 이제 도파관을 통해서 이렇게 플라즈마 토치 형식으로 해서 암모니아를 합성하거나 분해해서 수소를 만드는 그런 기술로 변환을 할 수가 있습니다. 근데 이제 산업계에서는 이제 그 플라즈마 제너레이터에 들어가는 제너레이터가 일반적으로는 이제 마그네토를 많이 알고 있습니다. 마그네토는 이제 일반 가정에서는 전자레인지에 들어가는 제너레이터인데요. 많이 들어가 있는데, 이 제너레이터에서 지금 아까 말씀드렸던 고체 트랜지스터를 이용한 SSPA로 지금 전환이 되고 있는 거고요. 맨 왼쪽에 보시면은 이제 그 노이즈 주파수인데, 보시다시피 왼쪽과 오른쪽의 차이를 보면은
마그네톤 같은 경우는 굉장히 많은 주파수들 많습니다. 노이즈가 많고요. 저희 이제 당사에서 만드는 앰프는 주파수가 저희가 원하는 타겟에 딱 맞춰서 주파수를 만들 수 있기 때문에 다른 신호에 의해서 가스가 크래킹 되거나 이런 부분들이 감소시킬 수 있어 고효율의 에너지를 만들 수가 있습니다. 아까 말씀 거를 좀 제가 이제 장표로화해서 이제 정리를 한 건데, 에너지 부분들이나 이런 그 수명적인 부분들에서 마그네트론 같은 경우는 이제 그 안이 진공관이기 때문에 수명이 한 1년밖에 가지 않는 단점이 있고요. 저희 SSPA 같은 경우는 거의 한 10년 이상 거의 그 장수명을 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 아직은 좀 가격적인 부분에서 저희가 조금 마그네톤보다 높긴 하지만 여러 가지 이제 수리하고 보수하는 부분에서는 그걸 비교할 때 저희 쪽 SSPA가 더 가격적으로 더 메리트가 있는 거라고 지금 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 결론적으로 좀 정리를 하자면은 이제 전자 쪽, 전파 쪽 하시는 분들이 이제 이 에너지 시장으로 많이 오고 있고요. 그 이유는 통신이나 이런 쪽도 많이 포화가 되어 있는 상태이고, 이 마이크로웨이브 기반으로 해서 에너지를 만들 수 있고, 가열 쪽이나 이런 에너지 전환을 할 때 고효율로 만들 수가 있기 때문에 일반적으로 화석 연료를 하는 거나 정기적으로 가열하는 거에 비교하여 마그네트론의 에너지 효율이 3분의 1 정도 더 줄일 수가 있고요. 사용하게 되면은 에너지 이피시도 10분의 1로 더 좋은 에너지를 더 만들 수가 있습니다. 또 이제 이런 이제 가열 공정이나 이런 그 화학적으로 하는 공장에서 산업자 현장에서 이제 그런 규모들이 면적들을 더 획기적으로 줄일 수가 있는 기술이 이제 저희가 이제 하고 있는 SSPA를 이용한 제네레이터 사업이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네, 좀 빨리 왔는데 예, 이상입니다. 더 질문 있으시면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 질문 없으시면 다음 강연으로 넘어가도록 하겠습니다. 좋은 강연 해주신 김상진님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 5번째 강연 소개해 드리도록 하겠습니다. 5번째 강연으로는 이냅터의 창립자이사 CEO이신 세바스찬 유스투스 슈미트님의 강연이 있겠습니다. 네, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. This will not be a complete deep technical presentation. It is more about why and how we address IM technologies. May I can ask you in the beginning, who knows about IM technology here? It's not so much, obviously. Okay. IM is considered as one of the cheapest electrolyzer technologies, and it's already around. So this is a starting screen from us. Actually, you see our building, our factory in the back, and the street name is Energiewende in Germany, which means actually energy transition in English. So it is actually very nice of the city of Saarbeck near Münsterland in Germany to name a street energy transition where we are residing. Okay. Oh, no, this is not the... 1 second, please. This is moving forward. Okay, can you move forward? It's not... It's in the middle. It's in the middle, actually. It's in the middle. Yes, in the middle. Yeah, this is okay. Okay. Moving forward. Wonderful. Okay. Sorry for this. Our idea is we will reduce the cost of hydrogen, green hydrogen, to $1 within the next 5 years. So even today, when you order devices to 26, then it will about $2 cost of hydrogen. Pure hydrogen capex, not actually the price of the green energy included. When we see the market of green hydrogen, it is
very diverse. So no one knows actually where the market will go. So there are different studies. Everyone say it will grow, and some say it will dramatically grow. We believe so. We actually do our presentations always and believe that somehow in the middle it will be very realistic. Why actually hydrogen? So you heard it before as well. Everyone knows in this kind of room, I guess. We have in our energy systems around 20% of electrons, 80% is molecules. And hydrogen is this kind of thing in between, and we can nicely couple these both sectors together with electrolyzers and green hydrogen. When we look to energy systems in the future, we understand that they change. They are going to be smaller. These are the predictions from leading institutes. We believe it will be even more going to smaller systems because decentralization is a very important point. And this is quite a big issue because when we hear about electrolyzers and we hear about technologies, most of the technologies and systems we are hearing are large industrial complexes, which are actually more suitable for the cities, for the large systems, but not for the future systems, which will be more and more decentralized on many reasons. We believe that IM is a technology which will fit best for it because it can be scaled in small. And we have these kind of incumbent technologies which are called alkaline and PEM. You know them because everyone is doing either alkaline or PEM. And at the moment, it's only we, as a company, we have commercialized IM technology. This will not last forever, so we see that almost every electrolyzer manufacturer in the world starts with R&D in IM technologies, and I know that several institutes like the German Fraunhofer is actively working on IM and DLR, for example, as well. IM is best of the both worlds. It combines the benefits of alkaline, which are very robust, with the very speed and fast and agile technologies of PEM, without having the negative points. IM has not iridium and there's no titanium in the stacks. This is very important when we come to the points of circular economy and about that reducing prices. These are a topic which is important for the future. So when it comes to our MEA, it looks quite different than others. So what we have is in between the bipolar plates, we have this kind of anode and cathode separation. We call it dry cathode because technical wise we reverse PEM technology. And what we have on the cathode side is pure hydrogen, no water. The entire water flow is on the anode side, which is unique, and which allows us to have one side of the stack with atmospheric pressure, and only the other side, where we have the hydrogen, we have pure, clean hydrogen with 35 bar pressure. The pressure, by the way, can be regulated. So for some countries, Japan, for example, also Korea, we can actually reduce it to a lower pressure. So where are we and where are the others? So you see on the left side a typical large alkaline system, very stable, very technical-wise advanced system for long. It's industrial standard. And you see on the right side, well, our small one, a tiny one. So this is where we started actually, like other companies started as well. So here you see a typical IBM host from the 80s. And actually, when I started with my IT business very early, I had this kind of computer. It was called Unisys, IBM, Siemens. Here you had Hitachi and Fujitsu. So you had all this kind of big mainframes. And then the PC came out, and everyone was laughing about the PC. What will be the PC in the future?
Even Bill Gates said 640 kilobyte ought to be enough. And then in the end, when we see how today computer centers, it is actually made from PC technology, what we call blade computing, so that there are quite a lot. What is the advantage? The advantage is that these systems are mass fabricated. And mass fabrication brings price down and actually makes easy installation and easy service possible. When hydrogen will replace fossil fuel, and this is our aim, when hydrogen replaces fossil fuel, we have to make it cheap and we have to make it easy. And easy means we need people who can serve and can maintain these devices easily. And this is a way how to do it. So what we started is our development over the last 4 years. Our company started actually in 2017. We bought this kind of idea of IEM technology from an existing company who already did 10-year development on the academic research on this. And from 2018, we actually every 1.5 years, we changed the system to be smaller and faster and has more technology inside. So this kind of small system on the right side has more than 30 sensors inside. It's fully digital, reachable. It has water or air cooling. It's actually 17 kilo lighter than the predecessor. So there's a lot of new things in. And actually you can see it here on the exhibition at the Yes booth. So the inside of the system is already made for easy manufacturing. However, the mass fabricated system will follow in 1.5 years. We sold more than 4,000 devices today. So this is not a prototype. It's not a design study. It's something which works everywhere here in the world. And actually you can see it here working in Korea as well. The idea is using these kind of relatively small stacks in larger environments, and you see it here in a frame or in stacked frames, which can be multi-megawatt systems. And this system, actually what you see here, is already sold twice actually to Korea as well in this kind of EU, I don't know whether I pronounce it correctly, project. This is a prototype here on the right, which is already running. You see a picture from the left. Since we showed it last year, first time, we sold several of this to different countries and also for sure to Germany. The beauty of this kind of device is if there's anything broken, easily to repair. There's some opportunities to change things on the run so that even if there's 1 or 2 stacks not running, you do not feel it at all in the system. So again, I said 350 customers around the world with more than 4,000 devices. We have on our website a quite interesting study, so you can read about different use cases from ammonia to refilling stations. We have Tokyo Gas is using our systems to refill cars in the city of Tokyo. We have the British fisheries, or here on the right side, you see also a US ammonia company. And yeah, when you heard about the plane actually in Europe and in US, which using hydrogen as to fly, then the refilling station is built with our electrolyzer. So we started actually here in this kind of small building in Italy, number 1, 5 years ago. So we moved to 2, 3, and 4. The buildings which we own, they have solar panels on the roof. So it was not enough. We moved to the Enapter campus to Germany, where I took the first picture from. This is where our R&D and our system works. So what is special here? Special is here that the entire energy system is made completely from renewables. So we have the bioenergy park, so really 2.5 kilometers far away, where we have wind and solar, and we use it completely to build our systems. If we don't have wind and if we don't have solar, we stopped producing electrolyzer. So this is unique. So we want to showcase that it is possible to build factories completely off-grid, without any, let's say, need of a typical electric grid, where
electrons are made by fossil fuels. So this is an absolutely absolutely new use case in Germany, which is actually not existing before. And so if you want to see more, there's a lot of descriptions on our website as well. But when you do these kind of things, then you have to be very fair to yourself, and you have to look to your CO2 footprint in everything what you are doing. So this is what we are doing. We checked everything, all the scope 1, scope 2, scope 3, to understand how our electrolyzers are produced. This is a slide from our production in 2021 and 2022. We will renew it very fast. So you see actually it's actually, that means that the electrolyzer has the same footprint, CO2 footprint, like a solar panel. It's almost the same. And it's not good enough, so we want to reach 0 kilogram CO2 footprint for our electrolyzer, and we will definitely reach it within the next 1.5 years. So this is a challenge, but it's a good challenge, because when you build up a company and you build it up right in the way with this kind of mindset, then you have a chance to reach your goals. Yeah, and then in the end, so when you want to hear a little bit more about us, when you check the last TED conference from Vancouver, there is this kind of green hydrogen presentation made by my wonderful colleague Javier. So we won the Earthshot Prize in 21, which is the Royal Foundation, UK Foundation, and so quite proud of this. So you can find out more. You will find a lot of documentation. So, but the most important is that, well, we are still, as an industry, very much in the starting mode. I love this kind of picture because it shows actually where hydrogen is today as well. So imagine you would be in New York or Chicago on a street, and you would see this kind of horse carriage, and it carries the fossil fuel for actually the gasoline for the gasoline station. Would you consider that automotive industry will become the industry what we have today? No. You would say, maybe not. You would be doubting. You would speak negatively. I mean, think about this. The mayor of New York, when he saw cars, he said, no, these are very dangerous. He wanted to have in front of a car one guy running with a flag to warn that behind him a car is coming. So, I mean, we are in the same industry, so we have to work against a lot of negative people who actually speak and think negatively because they haven't seen it. So what we have to do, we have to roll out projects, small projects, wherever we can. We should show technology, we make it visible and touchable for people that they understand technology. And this is the reason why you have to go out and have to say that hydrogen is already here and it will come more, and it's positive. And you can see it in many, many projects in the world. So, and you want to see more, actually you can follow all these kind of links. Handbook.enapter.com, absolutely recommend, because many technology data from our systems are openly. We actually also do our software as open source. You can download it and you can actually help us to make a better world, not only by using technology from us, also to contribute at github.com. Thank you. Thank you very much for your informative presentation. 네, 감사합니다. Now you may return to your seat. 네, 좋은 강연 해주신 우리 세바스찬 유스투스 슈미트님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 마지막 강연이 남아 있는데요. 아르헨티나 외교부의 National Directorate of Investment Promotion, 하비에르 엔리크 비나기님의 강연이 있겠습니다. 네, 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much for assisting and for taking your time to listen to my presentation. First of all, I would like to clarify that I might disappoint many of you because my presentation is not regarding any technological development, but it's about a national policy
oriented to enhance hydrogen economy in my country, in Argentina. So going to the point, Argentina has been developing 3 policies in articulated manner around hydrogen. First, the Bill of Law for the National Regime for the Promotion of Low Emission Hydrogen, which had been submitted by the National Executive Branch to the Congress last May. Second, the Hydrogen National Strategy, which I'm going to talk about afterward. And third, the Strategic Environmental Assessment, which is oriented to provide a sustainability framework for the national hydrogen strategy by planning the territorial development of this new activity and ensuring the objective of just transition. Regarding the national strategy, we should mention that around 70 representatives from more than 30 public and private organizations participated in the intersectoral hydrogen table, among which were federal offices, provincial governments, energy regulatory institutions, technology institutions, and state-owned companies and private companies. Sorry. The result of this process is the vision that guides the national hydrogen strategy, which has 3 axes. First, it recognizes the importance of promoting technological and productive development throughout the value chain, including the production of critical capital goods and the provision of technological services. Secondly, accounting for the different resources and capabilities available in the Argentine territory. It contemplates the production of low-emission hydrogen through different technology, either from renewable sources, which will be green hydrogen, or from nuclear energy, pink hydrogen, and even from fossil fuels with carbon capture, which is blue hydrogen. Thirdly, it establishes 2 pillars for the development of hydrogen economy: the domestic market, essential to generate initial conditions, evaluate prototypes, and develop national technology, and the export markets, oriented towards highly competitive large-scale productions, taking advantage of the quality of natural resources and build capacities. Regarding the competitive advantage of my country, Argentina has an advantage based on the quality of its natural resources and its geographical location, which makes it competitive in hydrogen market. Winds and conventional natural gas and photovoltaic energy, fundamental conditions and resources for the production of multicolor hydrogen, stands out. Argentine advantages also have to do with its industrial history. Argentina has built capabilities that contribute to its competitiveness in the hydrogen economy, such as a strong scientific and technological system with experience associated with hydrogen, the long history of related industries like petrochemical and refining, a wide network of suppliers and job skills related to hydrogen value chain, and a wide network of universities that train numerous technicians and professionals in the profiles necessary for this economy. So the complementary production strategy that includes blue hydrogen, green hydrogen, and pink hydrogen is sustained by the strong development of the country's oil and gas industry, leveraged by one of the most important unconventional gas reserves in the world, also by the previous nuclear development and the CAREM project,
which aims to operate the first nuclear power plant entirely designed and built in Argentina. And finally, by the extensive region with very favorable conditions for the generation of solar and wind energy and biomass. The production of gray hydrogen nowadays in our country is of 0.4 million tons, that is distributed in the following sectors. 33% for the production of fertilizers based on ammonia and urea, 27% in hydro-treating processes in oil refineries, 16% direct reduction of carbon oxide iron in steel and industry, 15% for methanol, and the remaining 9% for produce as a byproduct of other chemicals. Besides, there is a hydrogen pilot plant by electrolysis of water for power generation, geological storage, and for research and development built by the company ACTCO, which represents only 0.01% of hydrogen production. All in all, in Argentina, the hydrogen production represents 9% of Latin America's hydrogen production and about 0.45% of world hydrogen production. Our goals. Regarding the cost of production, when the efficiency gains of electrolyzers and carbon capture technologies are considered, as well as the competitiveness gain associated with industrial learning in the operation of hydrogen production plants, it is possible to foresee a cost reduction curve that places Argentina among the most competitive regions in the world in the production of low-emission hydrogen. It is estimated that by 2050, it will be possible to produce green hydrogen from the use of wind resources in Patagonia at $1.4 per kilogram, and in 2030 at $1.7 per kilogram. In the case of blue hydrogen, a cost of $1.1 per kilogram will be reached from 2030 onwards. Regarding the production factor, Argentina hydrogen production will grow from the current 0.4 million tons per year to reach 5 million tons in 2050, which means that the sector will increase its size some 12 times. International demand will drive to scale production, gaining efficiency and productivity. This horizon of a strong growth creates a window of opportunity for industrial development throughout the value chain. The expected rapid growth in global low-emission hydrogen production will introduce additional pressures on the manufacturing of critical capital goods. To reach the projected production goals in Argentina, it will be necessary to install at least 30 gigawatts of electrolysis capacity and 55 gigawatts of renewable electricity generation, which implies multiplying current renewable generation by 11 and more than doubling total electricity generation in Argentina. Regarding foreign markets, the estimates foresee that at least 36% of global demand must be supplied from other latitudes. In this scenario, countries with availability of natural resources will introduce low-emission hydrogen and other vectors to supply markets that are in short supply. The main technological challenges that the international trade in hydrogen will face is transportation. Nonetheless, Argentina will participate competitively in the international market. The competitive advantages that Argentina presents make it possible to project a relevant participation in international trade from 2030 with 0.3 million tons per year, reaching in 2050 to supply 5% of the projected global market,
which represent a production of at least 4 million tons per year. The main potential destinations are already known: Europe, Japan, and Korea, among others. About our domestic market, the domestic demand for low-emission hydrogen will show sustained growth from 2030 to reach 100,000 tons per year in 2035, and by 2045, a demand of 500,000 tons per year is expected, reaching 1 million tons by 2050. A portion of the demand will be converted with the local production of blue hydrogen, which will contribute to improve the conditions to generate large-scale development that can participate in export markets. About suppliers development. In the country is available a wide range of electromechanical components and equipment associated with industry, ranging from pressure vessels and compressors to valves and pipes, which will be key to transportation and storage. The entire chain will also require technological services and software development for plant operation, maintenance, logistics, traceability, especially aiming to certification. This shows a growing demand for auxiliary equipment and related services, which can be supplied by local suppliers. While in some cases it is possible to adapt to participate in the hydrogen value chain, it will also be necessary to generate new abilities in cases such as capital goods, their parts and pieces, gondolas, towers, among others. Argentina can generate these new capabilities, thus anticipating bottlenecks in the supply of these critical goods. The Argentine industrial, scientific, and technological resources allowed us to foresee that part of the provision of technology, electrolyzers, and other capital goods and services will be generated in the country, which is positioned as a strategic goal to expand and improve the productive matrix with activities of higher added value. A fair transition towards the decarbonization and the change in productive matrix implies positive impacts in terms of the number of jobs, as well as an improvement in working conditions and the creation of quality employment. In Argentina, the hydrogen economy will generate more than 13,000 jobs, quality jobs, by 2030, and more than 82,000 in 2050. Of the total universe of jobs, 56% correspond to positions directly linked to the activity and 44% to the indirect positions. In turn, a technical and university training program will be deployed to generate or adapt job skills in order to have the necessary profiles. Strengthening the country's research and development, along with industrial capabilities in the fields of electrolyzers, mainly alkaline ones, is a strategic aspect for Argentina to position itself in the technological race linked to hydrogen. This boost to technological development will allow local technology to be offered to projects located in the country. Argentina intends, in the short term, to master the technology of alkaline electrolyzers and their auxiliary equipment by 2030, and then multiply the technological offer of electrolyzer with alkaline technology by 2050. Pilot plants are a key capacity to test technology in real environments and obtain prototypes that demonstrate their operation on a small commercial scale, boosting the domestic market. 2 pilot plants, pioneers in the region, are currently operating in the country. Being able to replicate these facilities in other locations where there is potential to produce hydrogen favors and accelerates the implementation of large-scale projects, allowing technologies to be tested and adapted to operating context.
The certification of origin and the incorporation of new technologies for the production, transport, and use of hydrogens require regulation to guarantee safety throughout the value chain and in the new markets that are generated. Argentina aims to have a national origin certification scheme by 2030, aligned with the international criteria in this matter. The planning and execution of works must accompany commercial scale production projects, whose geographical location will be close to the availability of natural resources, geological conditions for CO2 storage, and local demand centers. It is expected that the export project will be located mainly in the southeast area of the country, from the south of the province of Buenos Aires to Tierra del Fuego, with the aim of taking advantage of the availability of world-class wind resources and the output of the Atlantic. In this region, it will be necessary to strengthen the road infrastructure required during the assembly of the wind farms and for the provision of industrial inputs. It will also be necessary to evaluate existing capabilities and the technical and socio-environmental feasibility of new ports, especially those with deep waters. Here we have a map of Argentina to have a glance of what I've been saying about the location of the different potential projects and actual facilities. In the Patagonia region, there are currently 17 ports, of which 7 are deep water. Among these, the port of Bahía Blanca, over here, it stands out, which has services for the dispatch of products derived from hydrogen such as ammonia, and whose capability can be expanded. The characteristic of the production project destined to support an internal demand allows us to foresee the creation of at least 5 productive centers in Argentina. According to the contribution gathered at the intersectorial hydrogen roundtable, at least 3 corridors will be strategic. One in the southern region connecting from Buenos Aires to Tierra del Fuego, this long line over here. A second west corridor between Bahía Blanca, Rio Negro, and Neuquén, going this way. And the third in the downtown area, reinforcing the Buenos Aires, Rosario, and Córdoba axis, the 3 major Argentinian cities. Argentina began a process of building public policy where sustainable development is one of its central pillars. In the second national determined contribution, published in 2020, together with its 2021 update, the country established a commitment not to exceed the net emission of 349 million tons of carbon dioxide equivalent by 2030. The development strategy, resilient with a low emission in the long term, prepared by our environmental ministry, recognizes the need to make all efforts to achieve neutrality in GHG emission by 2050. Argentina intends to deploy a low-emission hydrogen economy consistent with sustainable development that includes environmental protection and national climate policy. The hydrogen production goals established in this national strategy will contribute to meet the demands of the domestic and foreign market, turning the country into an ally for global decarbonation. At the same time, in pursuing of sustainable development of the hydrogen economy in harmony with the territory and in its community, as we already mentioned, a strategic environmental assessment is being carried out that address socio-environmental factors for the deployment of this economy. Having said this, I conclude my presentation today. Thank you very much for your attention once again. Thank you very much for sharing Argentina's national
hydrogen strategy. And now please return to your seat. 네, 감사합니다. 오늘 유익한 강연 해주신 6분의 모든 연사분들께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 이상으로 테크토크의 토픽 2 프로덕션 세션을 마치겠습니다. 이어서 오후 1시 30분부터 이 장소에서 토픽 3 fuel cell 세션이 진행될 예정입니다. 참가자 여러분들께서는 1시 25분까지 다시 입장하여 주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 맛있는 점심 식사 하시고 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.